Hey bro, லைவ் வந்துடும் நினைக்கிறேன். என்னடா ஃபர்ஸ்ட் நாளே லேட்டாக வரியேன்னு நினைக்காதீங்க. ஏன்னா வந்துட்டு ஒன்றும் இல்லை, வெளியே போயிட்டே வேற எதுவும் இல்லை, எதுவும் இல்லை. நான் தன ஆரம்பிச்சிருமா ப்ரோ? ஏ ப்ரோ, லைவ் வந்துட்டோம். Hey guys, ப்ரோ லைவ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோமா ப்ரோ? இன்னொரு மேட்ச் போடுவோம், முடிச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா வந்து ஒரு டிஸ்கஷன் மாதிரி போட்டுருவோம். வந்து இந்த மேட்ச்சில் என்ன நடக்கும். ஓகே, மேட்ச் ஐபிஎலோட ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச். That's it bro. RCB versus Hyderabad. Sir, Asaba. SRH வந்து டீம் சொல்லிருக்கான். ஓகே. SRH வந்துடா, சந்து பேட்டிங்கா பவுலிங்கா? Batting வச்சிருக்காங்க. ஆக்சுவல் ஐபிஎல் மேட்ச் மாதிரி பேட்டிங் வச்சிருக்காங்க. Looking at the pitch, it seems a strange decision. You'd have to be very confident in your batting lineup. அருண்சம் ப்ரோ கமெண்ட் பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க, ஒரு செகண்ட் நான் வந்து பாத்துக்கறேன். The umpire signals that we're ready to go. Ready bro. First ball of the innings. Nash bro, வணக்கம் Nash bro. பண்ணா அவுட் சிங்கிள் ப்ரோ. அப்படியே நம்ம இங்க மேட்ச் பார்க்கணும்னா இந்த இதுல இது போட்டிருப்பேன், நான் ஸ்கோர் கார்டும் போட்டிருப்பேன். ஆல்ரெடி பண்ணது வேர்ல்டு கப் மேட்ச்லாம் பண்ணேன். சரி பாருங்க ப்ரோ, போஸ் பார்க்குறீங்கன்னா இதில் பார்க்குறேன்னா ஸ்கோர் கார்டு பார்த்துக்குங்க. மேட்ச் பார்க்குறேன்னா உங்கள் இஷ்டம் ப்ரோ. ஓகே, ஏன்டா லேட்டாக வந்தேன்னு கேட்டிங்கன்னா சாரி ப்ரோ, பிஸி ஆகிட்டேன், பிஸி. எங்கடா என் ஃபோனை காணோம். Great shot, pulled straight to backward square leg though. ஒரே நிமிஷம். அங்க ஆர்சிபி வின்னு ப்ரோ. அப்படியா, சூப்பர் ப்ரோ, வின் பண்ணு ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ? With a huge appeal. ஓகே ப்ரோ, ஐ ஹோப் யூ வின் பண்ணும். ஓகே ப்ரோ, மேட்சோட அனலைசிஸ் மாதிரி பண்ணுவோம். சொல்லுங்க என்ன நடந்துச்சு, எப்படி பண்ணியிருக்காங்க, என்ன தப்பு நடந்துச்சு. இந்த மேட்ச் நான் பார்க்கல. சிங்கிள்
5 runs added in the over. Hyderabad are 5 for none. First over gone, and a respectable start by the batters. Going with pace now. Too good. Not sure anyone's going to cut that off. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. It's Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket's going to come. Massive edge, misses everyone, and that's a great. boundary. Well, what else do they have in their bag of tricks? Just not much seems to be working at the moment. RCB good batting, but SRH worst Edge, batting. but it dropped No, SRH safely. 200 அடிச்சாங்களா bro? நல்ல ஸ்கோர் தான் என்ன கேட்டிங்க. 200 நல்ல Got ஸ்கோர் to இல்லையா? follow up that last delivery. Found the edge, but no reward. Wickets for போச்சு. putting pressure on the batter. ஒரு மாதிரி கஷ்டப்பட்டு 200 அடிச்சிருக்காங்க. அது மட்டும் தெரியும். Over the infield with a cracking shot. It's It a just boundary. looks so easy. The pitch Gets mark onto the off பண்ணிடலாம். front foot and eases through the ball. They can just stand and admire that. அரஞ்சம். Pitch mark ஆஃப் பண்ணிடலாம். Shot. Hey bro, hi bro. How will the bowler respond? Anbal. Hi bro, hello. That's a Couldn't dot get it ball. through the field. Dot ball. Bro. என்ன bro? Okay bro. Dot ball. End of the over. Yes, 12 correct, runs but coming bowling from it. இல்ல Hyderabad, நான் அதேதான் 17 for bowling none. இல்ல. They're off to a great இப்பதான் start. bro, ராபி bro, Batters வணக்கம். timing the ball well, and the bowlers look a little bit rattled. இல்லங்க ராபி bro, ஒரே நிமிஷம். கேக்குங்க? bro கேக்குதா? கேக்குது. வணக்கம் bro, வணக்கம். bro நாளைக்கு ஆக்ஷன் அம்மா கேள்விப்பட்டேன். ஆமா bro. நாளைக்கு பாத்தீங்களா? இல்ல நாளைக்கு. வரேன். வரும் எப்படி வரும்னு தெரியாது. வர வேண்டிய நேரத்துக்கு அடி. Just stunning bowling. குட்டி குழந்தைங்க மட்டும் எனக்கு நல்லா சுட்டி குழந்தை நடக்க மாட்டான் bro. Pavilion. ரிட்டன்ஷன்லாம் இல்லையா bro? மெகா ஆக்ஷன் என்ன எல்லாரும் Not what ஃபுல் you பிளேயர். expect from someone of this skill level. நான் ஒரே ஒருத்தர் விட்டுட்டேன். இல்ல bro. Nice இல்ல shot. ரிட்டன் ஆக்ஷன் லிஸ்டே வந்திருக்காதுல ஒரு டென்ஷன் எல்லாம் சொல்லாம. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is அப்ப என்ன just too ரிட்டன்ஷன் good. அப்ப ரிட்டன்ஷன் அதே Wonderful front ரிட்டன்ஷனா? foot shot, and there was no point chasing that. நம்ம எதுவும் சொல்லவே இல்ல. புரிய அவ எப்படி ஆக்ஷன் வச்சீங்கன்னா என்னன்னு தெரியல. அப்ப என்கிட்ட நான் ரோஹித்தையும் கோலி ரிட்டன்ஷன் போட்டுருவேன். என்ன ஒண்ணு ரோஹித் கோலியுமே 2 மார்க்கியூ லிஸ்ட் ரிட்டன்ஷன் கிடையாது. சூப்பர். எல்லாம் என் கேப்டன் மட்டும் போதும். only one அபிஷேக். கேக்க ஆக மாட்டான் Straight bro. to the fielder. பரவாயில்ல bro, எனக்கு அவன் தான் கேப்டன் வேணும். யாரு கப்படிச்சது போன டைம் இவரு தானே? என்ன அஸ்மதி ப்ரோ பவர் தான் அடப்பு ரசீஸ் கப்படி. End of the over. 7 runs coming from it. Hyderabad 24 for 1. Shepherd, the pace bowler அப்படியா இது coming into the இதுவா attack. RCB? மேட்ச் பார்க்க ஏதாவது வெப்சைட் உண்டா bro? அப்படி எதுவும் இல்லை ப்ரோ. ஹாட்ஸ்டார் இருக்கே. Glanced away nicely, but fine short, fine leg. போட்டுருக்காரு. ஃபோன் அடிச்சா மண்டகசம் பிஸின்னு இருக்கு. சப்ஸ்கிரிப்ஷன் என்ன ஜியோவா வோடஃபோனா என்னது? ஏர்டெல். ஏர்டெலா? நீங்க ஜியோ வச்சுனீங்க ஃப்ரீ. வணக்கம் மூன் கேமிங் வணக்கம். ஜியோ வச்சிருந்தா ஃபுல்லா பார்க்கலாமா? ஃப்ரீ தான். ஆமா ஃப்ரீ ஆமா. போடணும். யாரா உங்க தெரிஞ்சவங்க யாரும் ஜியோ வச்சிருக்காங்களா கேளுங்க. கேட்டு வாங்கிக்கோங்க அவ்வளோதான். மேட்ச் டைமில் மட்டும் தானே? பரவாயில்ல மேட்ச் முடிஞ்சிடல. இதில் தான் பார்த்தீங்க மேட்ச் இதில்? ஆட்ட சொன்னதான் பார்த்துருக்கேன். யாரோடது?
எனக்கு Great shot, pulled straight to நீங்களே back. போட்டீங்களா? Square leg though. எவ்வளவு வருது? சப்ஸ்கிரிப்ஷன்லாம் போடல ப்ரோ. நார்மலா பாத்துக்கோங்க. டைம் ஓடிட்டு இருந்ததுல. அப்ப அதுலயே ஃப்ரீ தானா? டிவில பார்த்தேன் வெளிய. இப்போ வீட்ல வந்துட்டதுல பார்த்தேன். Lovely cover drive, but straight to the extra cover field. டாட் பால். சொல்லுங்க ஒரு மேட்சோட அனாலிசிஸ் பண்ணுவோம். சொல்லுங்க என்ன நடந்துச்சு மேட்ச் இன்னைக்கு? அடுத்து பேட்டிங் எப்படி இருந்துச்சு? தூக்க மாதிரி பண்ணாங்க. இஷான் மட்டும் அடிச்சாங்க. RCB பாத்தீங்களா ப்ரோ? இன்னைக்கு எவ்வளவு பெரிய டார்கெட் வச்சிருந்தானே அடிச்சு தூக்கிருப்பாங்க. Pierce the gap விராட் கோலி wonderfully சூப்பரா on இருந்தா. the side at cover. படிக்கலாம் என்ன அடி. அடிக்கல்ல 19க்கு 46 நான் பாக்கும்போது பிரிச்சிட்டு இருந்தான் போட்டு. That last shot. அடி சொல்றான் போற பால்ல அடிக்கிறான் போட்டு. நம்ம பட்டிதர் 12 பார் 31. எல்லாரும் பயங்கரமா Doesn't ஆடி make the இருக்காங்க. infield. 7 runs added there. Hyderabad 31 for 1. ஸ்டார்டிங் ரன் ரேட் சூப்பரா கொண்டு போயிட்டாங்க. Elegant, easy shot making மூணு so பேர். far. Plenty of runs and plenty more if they keep it up. பட்டிதர் வந்து அடிச்சு அடி அப்படி. அதனால மேட்ச் ஈஸியா போயிடுச்சு. அதான். That is ஆமா. huge. அதான். All the way, got it right out of the middle. Can't afford to go too full again. It does help to switch up your deliveries just to keep them guessing. Edged. Bangalore Out with a massive shout. out. அப்படியே அவுட் ப்ரோ. Out. Oh, how did he get to that one? டஃபி bowling. எக்ஸ்ட்ரா அவுட். பட்டிதர் ஹரி அவங்க என்ன As they விக்கெட் head கீப்பர் back யாரு? to the pavilion, they'll be Ivan. wishing they went about Vijay this innings a Sharma little பறக்குறான் differently. Not too much to speak of on the scoreboard. It's a long way to walk out there just to turn around and walk straight back. They'll just want to get this first run behind them. and நிதிஷ் then குமார் push on. ரெடி. ஆன் பிச் கேட்ச்றான். இப்போ லைவ் பார்க்க வச்சா லைக் பண்ணி பாருங்க ப்ரோ. இப்போ நான் போலும் போட மாட்டேன். நான் எப்பவும் போல் போடுவேன் ப்ரோ லைவ் போட்டு. இன்னைக்கு லைவ் போடுறதே 10:30க்கு. நான் புடிச்சிட்டு வச்சேன். As the ball goes straight over the bowler. இப்போ நான் எங்கிட்ட போல போறேன். This batter is brilliant off the back foot, transfers their weight back and இப்போ pulls it away 100% for an RCB கொஞ்சம் maximum. போல் போட்டா. ஆமா. ஓடி 50 அடிச்சானான்னு கூட தெரிய மாட்டேங்குது. 15 runs added there. Hyderabad 46 for 2. Sharma in Yes, the attack Sharma. now from the north end. 5 ஓவருக்கு 75 ரூபாய் இருந்தானுங்க ப்ரோ. அது அப்ப பார்த்தேன் ப்ரோ நான். Gets that கோலி away. ஒரு 6 அடிச்சான் பயங்கரமா. பார்த்தேன். Got that one clean out of the middle. Imla. 4 off a brilliant shot. Reddy has gotten the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. SRH ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணிருந்தானுங்கன்னா Catch that out on the 250 boundary. அடிப்பானுங்க. DB wicket had to get on their skates and they've taken a terrific catch. Oh, great work. Held their nerve while the ball was in the air and they've taken a good catch. The field will come up now, you'd think. Pressure should be on as the new batter strides to the middle. They'll be looking for another quick wicket. பவுண்டரி. Oh, just brilliant. On it early, sweeps it away. அருமையான ஷாட். Came forward onto the front foot and eased it away to the boundary. கேட்டதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல. அந்த பவுலிங் ரொம்ப கேவலமா Hard to இருக்கு. do. I don't think we'll be too happy with their bowler at the moment. ஒரே வாரத்துல முடிச்சு விட்டாங்க ஸ்டார்டிங்லயே. இப்பதான் தெரியுது அவன் சொன்னது. Great shot through the gap. அப்ப புரியல இப்ப புரியுது ப்ரோ. என்ன எப்படி ப்ரோ 14 ஓவருக்கு 170 ரன். இந்த அளவு bowling பாத்தீங்களா? இன்னைக்கு டாப் போய் கிரிக்கெட் ஆடிட்டு வந்தோம் ப்ரோ. தவறு. நாள் கழிச்சு கிரிக்கெட் விளையாடு. Nice shot. Straight to gully. Live win percentage. Sunrise. Flex that one simple as you like inside the ring. End of the over. Hyderabad. ஸோ லைவ் பார்க்க முடிச்சா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க ப்ரோ. From the south. அப்பா ப்ரோ போடுற லைக் தான் ப்ரோ இருக்கு விஷயமே. கரெக்ட் தான் டிரைவர்.
Glanced away nicely, but fine short, That fine ball. leg. over லைக்கும் 6 ஓவருக்கு 56க்கு 3 விக்கெட். இங்கேயும் சென்னிசன் மட்டும் அடிக்கிறான். என்ன நடக்குது? நடக்குது என்ன ப்ரோ மேல ரன்னெல்லாம் காட்டுது. எப்படி Brilliant diving stop. பயங்கரமான ஆளா இருக்குப்பா. பயங்கரமான ஆளா இருக்கு. ஓகே என்னாச்சு ப்ரோ அவுட் பண்ணீங்க. கூட்டா எதுக்கு காட்ட கூடாது. ப்ரூவ் ஆன மாதிரி இருக்கு. That's huge. That's a biggie. It is out of here. Absolutely smoked off the bat. அப்பா ஒரு நம்ம ஆடிட்டு இருக்கான். Delivery, absolutely no trouble getting onto it and dispatching it for six. யா சூப்பர். அபிஷேக் சர்மா கொண்டு மேல போட்டு பாரு கடுப்பா இருக்கும் பாக்கும்போது. நோ ப்ரோ இஷான் நொறுக்குங்க. பயங்கரமா ஆடிட்டு இருக்கான்னு நினைப்பீங்க. ஆனா பாத்தீங்கன்னா 5 பால் காரணம் அடிச்சிருக்கான் அவ்வளவுதான் இந்த ஓவர்ல. அடுத்து Finds the fielder with that shot. 6 runs out of there. Hyderabad 2 for 3. They've got busy working the ball around and hitting boundaries in between. It's a good setup for a strong finish. நீங்க பயங்கரமா கீப்பிங் வேற பண்ணலாம். Sharp straight through them. Batter was late on that அதெல்லாம் one. பார்க்கல. 2 பால் போர் விட்டான் ப்ரோ காலுக்கு உள்ளோடி. சூப்பர். ஒலி விட்டி அதான். An innings that promised much and really in the end delivered very little. Pretty disappointing all இப்ப round. மேட்ச் முடிஞ்சிரும். A new batter always likes to feel bat on ball as they bring a bit of nervous energy to the wicket. டோ இவன் நான் கிடக்க அளவுக்கு இருக்குது. சரியாச்சு. 2 விக்கெட். ரெண்டு விக்கெட். ஆசன் ரொம்ப முக்கிய விளையாடுவாங்களா இந்த கேம்ல. அடுத்தான் ப்ரோ 6 அடிச்சான் வந்தானே பண்ணல. Edged. சிங்கிள் மட்டும். Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one to find the edge. It's just a case of இது finding the டீம்ல same எஸ்டிஆர் spot. லேங்க. That's a big one, maximum away she Yeah. goes. If you lose the pictures, it's because it's hit the டஃபி broadcast truck. சூப்பரா போறான். That's just a brilliantly aggressive shot. Gets onto the front foot and it's Duffy. flown over the boundary. பல லட்சங்கள் கொடுத்து எடுத்து வருவானே. Followed the bowler. ஒரு நம்பர் ஆடிட்டு Racing இருக்காங்க. the boundary. அடியே 10 Delivery, நிமிஷம். and you don't pass up chances like that. Crushed away for 4. Bowler needs to tighten up a bit. தாராளமா. Well, now that could be out of the ground. Dang, That's a Goppa. tremendous shot, just sailed away. Well, that ball has been hit. It's flown into Yeah, the it crowd. was. To get that much power coming forward onto the front foot is just ridiculous. Lovely cover drive, straight to the extra அவன cover தவிர field. கூட எது எவனும் ஆட மாட்டான். அழகா அடிப்பான். அவ்வளவுதான் என் டீமுக்கு வர போறான். அதை மட்டும் நல்லா தெரிஞ்சு போயிட்டு வர்றான். Winds up but misses. Looks like they went a bit too early on that shot. Beats the field with a great shot. அருமையா ஷாட் பவுண்டரி. Threaded it through brilliantly. All timing on that shot. Don't always mind getting hit for runs. What's important is just focus on getting the next delivery right. Misses everything. Can't get that outside the ring field.
No. Terrible shot. 4 runs added there. Hyderabad are 85 for 4. Pandya, the left armour, is coming into the attack from the north end. Oh my word, that is huge. Middle, that's a monster of a shot. Well, that's what you pay your entrance money for. It's flown into the crowd. A brilliant shot off the front foot. No need to move. Edge, but it drops safely. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. Nice shot, but straight to gully. Edged it. Aurora staying put, but the opposition put in a huge appeal. Oh wow, brilliant reactions and what a catch. RCB more of the farmer, bro. Starting to get interesting now. That's the 5th wicket, and a very frustrated person is heading back to the pavilion. A difficult period as they come to the wicket. They'll take plenty of time to settle themselves in before facing their first ball. That was a nick. It's a missed chance, and that could well be 4. Boundary last ball. What's to come this delivery, I wonder. Missed it. That was a chance. Everyone's gone up. And that's the end of the innings. Bangalore have been set a target of 97 runs. This is a very defendable total. The openers need to get their eye in very quickly and get the scoreboard ticking over if they have any chance. Here we go. Coming in for the first ball. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है।
योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। यार टारगेट कैसा ऊपर नीचे होता है, याद रख करियर, इन्वेस्टमेंट और लाइफ ना ऊपर। Great shot. Just stepped inside the line and flick of the wrist, and that'll run out to the boundary. 4 runs. They were so still at the crease. Just a slight movement forward. Fabulous shot. Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Driven on the onside, but straight to mid-wicket. Massive outside edge. Over Bangalore, a 7 for none. Patel, the right arm medium bowler, is coming into the attack from the north end. Edged. Just got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. Big edge, where's that going? Nearly got through them, just got onto it in time, and with enough bat speed to pick up 4. Just need to keep it simple. Line and length, roundabout off stump. That'll force a mistake. Beats the field with a great shot. bro. Yes, bro, RCB won the match. Come on, bro. Hey, live ஆக்க like பண்ணிட்டு பாருங்க bro. Come on, bro. நாள முடியும். Like போடுங்க bro. The boundary. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too Come on, bro, good. like போடுங்க. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket's going to come. Perfectly timed. Starting Again, to a hit their boundary, bro. stride. Virat Kohli. Fabulous piece of timing, and they're into the 20s. Can he come back with a dot ball? Lovely cover drive. The dot Straight ball. to the extra cover fielder. Playing all their shots in that over, a very Power expensive drive over. பண்ண முயற்சி We're dot ball 2 வருது. overs down into the second innings, and they're scoring freely at the moment and hold an early advantage. Over the infield with a cracking shot. Textbook pull shot. Any youngsters watching, look at this. Power and control. Oh, yes, sir. Phenomenal shot. Boundary. அருமையாக ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் நமது RCB டீம். Dot He's ball. quick onto that in the infield. Beautiful timing there off the front foot. It's racing away. The fielder out in the deep has some serious work to cut it off. Really was Again, a boundary. Good timing and driven through the covers. Super shot, bro. Salt. Don't need to do anything special. Line and length is the key here. Salt. Salt Again, a played it on that boundary. and guides it down to third. Fielder coming around may stop it before the boundary. A textbook back foot shot. Anyone would be proud of that. It just flies to the boundary.
ஆடடா அருமையான ஷாட் தொடர்ந்து ஃபுல் ஷாட். Well, that's a fantastic shot. Onto the back foot quickly and rolls the wrist to keep the shot down. Great vision. 16 runs added there. Bangalore 37 for none. Dubai, the left-arm orthodox bowlers coming into the attack from the north end. ஹர்ஷ் துபே வராரு. ஹாரிஸ் துபே. இதோட லைவ் பார்க்க முடிச்சா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க ப்ரோ. Couldn't get it through the field. RCB இந்த மேட்ச் ஆமா ப்ரோ சுரேஷ் குமார் ப்ரோ கரெக்ட். RCB ஜெயிச்சு விட்டாங்க. The stroke on the stroke play. RCB ஜெயிச்சிருவாங்க நினைக்கிறேன் ப்ரோ. அப்போ Square cut. The dot finds ball. Point. No run. the dot Doesn't ball. beat the infield. Aha. Oh my, that's A racing. boundary. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. அருமையான Getting பவுண்டரி nicely விராட் settled கோலி. at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. Goes The over the single. top with that shot. 2 ஓடுவாங்க நினைக்கிறேன். இல்லங்க சிங்கிள் மட்டும் தான். 5 runs added there. Bangalore are 42. லைவ் பாருங்க முடிச்சா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க ப்ரோ. கமெண்ட் ப்ரோ. Coming on. Obviously உங்களால hoping முடியும் the bro. pace will cause some trouble. Shot. அருமையான ஷாட். Full shot, That's a and boundary. racing away Points to for. the boundary. Brilliant. The gap was left open for them and they were happy to oblige. Picked it early, got into position well and punched it to the boundary. காட்டுங்க 6 விராட் கோலி. என்ன ஷாட் பாருங்க. Well, enough leverage there to get a good swing of the arms under it to get it over the rope. 107 மீட்டர் 6ங்க அது விராட் கோலி. 6 last ball. How will the bowler reply? ஆடடடா அவசரப்பட்டுட்டாரு விராட் கோலி. இறங்கி வந்து அடிக்கிறதுக்கான முயற்சியில் தனது விக்கெட் இழந்துட்டாரு. This innings just cut short before it really flourished. It really looked like it'd be moving on to a big, நல்லா இருங்க big நம்ம score. கேப்டன் ரஜத் பட்டிதர்ல வராரு. Yeah, great opportunity to prove the critics wrong. Certainly needs to build an innings for the team. Drilled The that boundary. It just looks so easy. அருமையான Gets onto boundary. the front foot and eases through the ball. They can just stand and admire that shot. How will the bowler respond? சிங்கிள் மட்டுமே. பட்டிதர் வந்தோடனே பவுண்டரி அடிச்சுட்டு அமைதியாயிட்டார் அப்படியே. பாப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு. Oh, that's been Tinga. heaved away and punished over. அருமையான the rope. ஷாட். That's இட்ஸ் a brute of a பவுண்ட் maximum. சிக்ஸர். Hit that so hard. Pressed forward, got the body shape right and launched it. One for the textbook. Dubai from the north end. 6 ரன்கள் இருந்தாலே ஜெயிக்கலாம். ஆனா 12 ரன் அடிச்சிருக்காங்க நம்ம RCB. ஃபீல் பட் ஓவர் ஆகல. A wide Left delivery. alone and easily through to the keeper. That Flicks ball. that one simple as you like inside the ring. Lovely cover drive straight to the extra cover field. அருமையான ஷாட்டுங்க. No இட்ஸ் point பவுண்டரி. running for that one. That was 4 off the bat. Beautiful shot
off the front foot. I didn't feel there was too much wrong with that last delivery. They just need to keep the ball in the right areas and the rewards will come. Start ball. 26-29. இது ஜெயிக்கலாம். பாப்பா என்ன பண்றாங்கன்னு பாப்போம். Super shotங்க. ஃபீல்டர் தலைக்கு மேல ஒரு பவுண்டரி. Fielder coming around may stop it before the boundary. That's one from the textbook. Driven through the covers and they can really enjoy that one. No need for the fielders to chase it. Loves them there. Hardinga. And that'll be a maximum. Sixer, it's a nice sixer. catch by the young lad in the crowd. That's just bro a லைக் பாருங்க textbook மச்சான் லைக் six. பண்ணிட்டு பாருங்க bro லைக் தான் bro Under the டபுள் ball டாப் and அடிச்சீங்க it லைக் flew to the பண்ணுங்க bro boundary. உங்களுக்கே தெரியும் Awesome power. பெரிய விஷயம் கிடையாது Might look to go big again here. ஃபுல் லைக் பார்க்கறவங்க கீழ எழுத்துறீங்க லைக் காமிங்க இல்ல ஸ்கிரீன் டச் பண்ணீங்க லைக் காட்டும் Massive outside. சிங்கிள் மட்டுமே Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. ஓ ஸ்லோ பாலுங்க 106 ல போட்டுங்க அருமையான பவுலிங் ஒரு பால் நல்லா போட்டா பத்தாது ஓவர் ஃபுல்லா நல்லா போடணும் நான் அப்பயுமே பத்தாது தான் நினைக்கிறேன் அவ்வளோதான் அடுத்த பாலே ஒரு பவுண்டரிங்க வந்து பேசி வச்சிருக்காரு 314 போட்டாரு பவுண்டரி அடிச்சார் நம்ம பட்டிதார் the shot has gotten the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. Perfect, right out of the middle and bludgeons that one to the boundary. Armiyan madaki adichirukkaru 6 4. It was there to be hit and it was really given the treatment. Super shotங்க Patadar is starting to really get on top of this bowling. May need a few changes to halt the momentum. Great shot. There's a fielder back there, but they won't be stopping that one. Patadar loves the short balls, and that hook shot was no. Patidar பயங்கரமா ஆடிட்டு இருக்காரு நம்ம ரதத் Patidar. Got onto that so early. The cut shot in front of square teased the field all the way to the boundary. Driven on the onside, straight to mid-wicket. End of the over, and what a beauty it was. Say what you want about the bowling, but you still have to hit them. Majestic batting. The batters have left a clutch of 4s and 6s in the scorecard. They're powering this team to victory. காட்டுங்க 6 தான் நினைக்கிறேன் கேட்ச்ங்க ஃபுல் சால்ட் தனது விக்கெட்டை இழந்திருக்கார் 6 அடிக்கிற முயற்சியில் தனது விக்கெட் இழந்துட்டார் உள்ள வர நம்ம விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் நிதேஷ் சர்மா Perfectly timed. Boundary அடிச்சிருக்காரு Well, these are the sorts of shots you just stand and admire. Gets onto the back foot and rolls the wrists to keep control and find the boundary. Great shorter ball. Well played though. Didn't flinch and was able to leave the ball comfortably. That's the end of the short stuff for this over. It's just been helped on its way. Too much width really. They're only asking for that to be hammered into the stands, and that is exactly what's happened. The moment the openers walked onto the ground, we felt they knew it was their day. A huge win. ஓகே ப்ரோ இன்னைக்கு மேட்ச்ல வந்து ஜஸ்ட் என்ன அனாலிசிஸ் பார்ப்போம் நான் கூட மேட்சோட ஸ்கோர் கார்டு எடுத்துக்கிறேன் அதாவது RCB ஃபர்ஸ்ட் SRH பேட்டிங் எடுத்துக்கிட்டா டிராவிஸ் ஹெட் வந்து ஒரு 9 ரன்களுக்கு 9 பந்துக்கு 11 4 ஓகே ரன்ஸ் அடிக்க பார்த்துருக்காரு. நான் வந்து பொறுமையாக நிற்காதனால சொன்னேன் விக்கெட் இழந்தார். அபிஷேக் சர்மா சேம் திங். இஷான் கிஷன் மட்டும் ஏதோ கஷ்டப்பட்டு கேப்டன் கூட 38 பந்துகளுக்கு 80 ரன்களை அடித்து
210 ஸ்ட்ரைக்கோட இருக்கார் நிஷான். நிதிஷ்குமார் ரெட்டி எதுக்கு வந்தாருன்னு தெரியல. அபிநந்தன் சிங் பால்ல கையில் கேட்சை கொடுத்துட்டு ஜேக்கப் டூசிக்கு டாட்டா பை சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. கிளாசன் ஒரு நல்ல ஒரு டீசெண்டான இன்னிங்ஸ். கிளாசன் T20க்கான இந்த மசினல் இன்னிங்ஸ். கலில் அரோரா ஓகேவான பெர்ஃபார்மன்ஸ். அந்த அங்கித் சர்மா ஒரு அருமையான பேட்டிங்கை வெளிப்படுத்தியிருந்தார். ஃபர்ஸ்ட்டுவே எதிர்பார்க்கவில்லை. அக்ஷல் பட்டேல் இல்லை, டேவிட் பென், இவங்கெல்லாம் பவுலர்ஸ். இவங்களை குறை சொல்லக்கூடாது. பவுலிங் பார்த்தீங்கன்னா ரஃபி சூப்பரான பவுலிங். 4 ஓவருக்கு 22 ரன்கள் மட்டுமே கொடுத்து 3 விக்கெட் தள்ளியிருக்காரு. எக்கானமி வெறும் 5 தான். T20 பெரிய விஷயம். அடுத்து நம்ம புவிக்குமார் ஆஸ் யூஸ்வல் 30. ஸ்விங் கிங் பிகுமார் இப்போ இல்லை, அது பிரைம் ஃபார்ம் போச்சு. அபிநந்தன் சிங் 38 ஒரு ரன் ஒரு விக்கெட் எடுத்து அவரோட எக்கானமி எங்கேயோ போயிடுச்சு. சுயாசரா டீசெண்டான பவுலிங். அடுத்ததாக குணால் பாண்டியா 26 திருப்பி குணால் பாண்டியா போட்டார். பரிச்ச பரியில் 13 ரன் ரேட் இருக்காரு. தாமரம் நடக்குது. நம்ம வந்து என்ன பண்ணா இன்னொரு மேட்ச் போடுவோம். போட்டோம். டாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். டாஸ்க்கான நேரம் மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகுது போது இன்னும் ஒரு டாஸ்க்கான நேரம். புகையில் அடிக்கிறாங்க. டாஸ்க்கான நேரம் SRH சொல்லியிருக்காங்க. பார்ப்போம். RCB டாஸ் ஜெயிச்சிருக்காங்க ப்ரோ. பேட்டிங் எடுப்பாங்களா இல்லை பவுலிங் எடுப்பாங்களா? அது குழப்பமா இருக்கு. பேட் பாஸ் பண்ணிக்கிறோம்னு சொல்லியிருக்காங்க RCB. ஓகே This pitch will only get easier to bat on. So why bat now? The bowlers could have a field day. Okay. First ball of the match. Single மட்டுமே. How to download the game bro? Download அது ப்ரோ நீங்க வந்து காசு கொடுத்தா வந்திருக்கோம் சார். லிங்க் கிடையாது ப்ரோ. ஸ்டீம்ல நீங்க காசு கொடுத்தா ப்ரோ பர்ச்சேஸ் பண்ண கேம். மொபைல் கேம் கிடையாது ப்ரோ, PC கேம் ப்ரோ. Edge, amazing delivery. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. கேம் வந்து DRM ஒன்று இருக்கு ப்ரோ. எல்லா கேம்ஸ் பண்றாங்க. அது எங்களும் கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ தட் என்னன்னா ட்ராக் பண்ண முடியாது. இல்லைன்னா வந்துட்டு என்ன சொல்றது ஒரால வீடியோவில் பார்க்க முடியாது. அதான் ஒரு பிரச்சனை. Yeah, it can be very disheartening seeing good delivery smacked around. Sometimes though, you just got to accept it and move on. Pulled away but straight to square leg. Perfectly timed. A boundary.
End of the over, a big one. 11 runs coming from it. Bangalore, 11 for none. End of the first and an exceptional start. Some big shots early on. Can build some momentum easily off that over. Patel, the pace bowler, coming into the attack. Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. They go up here, but it might have pitched a bit short. We'll have to wait and see what the umpire says. Well, this is a fantastic wicket. Kept the runs down, really didn't get settled and looked to be in trouble for most of the knock. New batter comes to the crease. Never an easy time to come into bat after the fall of a wicket. Couldn't get it through the field. Nice shot, but straight to gully. Kohli waited on that and guides it down to third. Fielder coming around may stop it before the boundary. You just can't hit it any better than that. Beautiful shot. No chance at all for the fielders. Getting nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. Doesn't beat the infield. 6 runs added in the over. Bangalore, 17 for 1. Dubai, the left armour, is coming on to bowl from the north end. Goes over the top with that shot. Got onto that so early. He cut shots in front of square, teased the field all the way to the boundary. That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. Square cut, finds point, no run. Caught, and that's stuck. Oh, great work, held their nerve while the ball was in the air, and they've taken a good catch. An innings that promised much and really, in the end, delivered very little. Pretty disappointing all round. Difficult period as they come to the wicket. They'll take plenty of time to settle themselves in before facing their first ball.
Oh, that's a great shot early on, wide of cover, and that'll give him a bit of confidence early on. May pull up short of the boundary though. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. Oh my, that's racing away. End of the over, Bangalore, 30 for 2. It just looks so easy. Gets onto the front foot and eases through the ball. They can just stand and admire that shot. Patel from the south end. Pulled away, but straight to square leg. Was quick onto that in the infield. Great shot through the gap. Driven on the onside, but straight to mid-wicket. Huge edge. That's the over. Bangalore, 33 for 2. Run rate has steadied off now. They're finding boundaries and some singles in between. Good batting. Hey bro. Hey bro. Live like பண்ணிட்டு பாருங்க bro. It's a boundary. அருமையான fitting. அருமையான fitting. Ticking the scoreboard over really nicely at the moment. bro live ஆரம்பிச்சா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. மேட்ச் பண்ணிட்டா லைவ் பண்ணுங்க. வரது லேட் ஆயிடுச்சு. இன்னைக்கு 4-8 மணிக்கு ஷார்ப் லைவ். Great shot. It was a good length to try that, and they did that with maximum results. 6 more. Hit that so hard. Pressed forward, got the body shape right and launched it. One for the textbook. Got that away nicely. Okay bro, super. லைவ் ஆரம்பிச்சா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க bro. அந்த லைக் தான் ரொம்ப முக்கியம். Nobody there to stop it. You can't hit the ball much better than that. Timed it to perfection. Kishan, அருமையான bowling. will be too happy அட் இருந்த ஒரு பவுண்டரி. லைவ் ஆரம்பிச்சா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க bro. நல்ல ஷாட் அவுட் நினைக்கிறேங்க. The one pitch catch not out. Good bowling. Kept it nice and tight and made it hard to score.
Unad the left-arm pace bowler, is coming on to bowl from the south end. Drive straight down the ground, mid-on, and collect that one though. What a great shot that was. Onto the front foot really quickly. No stopping that one. Don't need to do anything special. Line and length is the key here. Collects that one, simple as you like, inside the ring. Massive outside edge. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. Good stop. Probably managed to prevent 4 runs. Oh, my word, that is huge. Middle, that's a monster of a shot. They've attempted the slower ball, but that's been pounced on and hit high into the stands. Brilliant timing. Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket's going to come. Kohli has hit that fine and it'll run away for 4. Fine leg will not get near that one. Really good scoring. 10 from 2 balls, making the bowler pay. Another impressively timed boundary. Payne coming into the attack from the north end. Over the infield with a cracking shot. Caressed that nicely through the gap to the boundary. Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Straight drive, mid-off will cut that one off. Well, dealt with that beautifully. Saw the short one and got out of the way. No more of those in this over. Oh, that's a great shot early on, wide of cover. And that'll give him a bit of confidence early on. May pull up short of the boundary though. Tried something a bit different last delivery, and the captain shouldn't mind that too much. If they get it right, they just might get that wicket. Magical shot into the vacant fine leg position, and I do not think anyone's going to stop that. Well, that one's for the textbook. Stands tall, on top of the bounce, and a lovely flick of the wrist at the end. 2 boundaries in a row. Time to focus back to line and length. Too much width, really. They're only asking for that to be hammered into the stands, and that's exactly what's happened. Just need to keep it simple. Line and length. Roundabout off stump. IPL level Force a mistake. Nicked it. Finds the fielder with that shot. End of a high-scoring over. Beautiful batting. After hitting the boundary that many times, there's high confidence out in the middle. ஒரு மேட்ச் வந்து ரெண்டாவது மேட்ச் போயிட்டு ரெண்டாவது மேட்ச்ல ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங் 20 நிமிஷம் முடிஞ்சு. Oh wow, that is out of here. That Yeah, batting is out of bro. the ground. Hit that one on the up. A Okay, bro. fabulous drive for 6.
நான் சும்மா 36 ஆட்டிருக்கேன் A bro. good innings, that's ஆடுங்க 50. என்ஜாய் பண்ணு. Simple raise of the bats, thumbs up to their batting partner, and they're ready to go again. It sounded good. It sounded really good. That's the maximum. It's gone 12 deep into the crowd. Well, that's a waste of a delivery. Absolutely no trouble getting onto it and dispatching it for 6. தெரியல ப்ரோ மைக் ப்ராப்ளமா இருக்கும். How will the bowler respond? மைக் இன்புட் வலி வந்து கூடுங்க ஏத்தி விடுங்க. அது ஃபுல்லா தான் ப்ரோ கிடக்கு. Head over the ball, great shot. மைக் என்னன்னா ஹெட்ஃபோனோட மைக் தான். Bowling slightly fuller and they've been put away. சாப்பிட்டேன் ப்ரோ பிரியாணி சாப்பிட்டு உட்கார்ந்திருக்கேன். I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Onto the front foot, super shot, should be 4 runs. They were so still at the crease, just a slight movement forward. Boundary தள்ளுறாங்க RCB. How will he reply? IPL பாப்பீங்களா bro? என்ன bro? IPL பாப்பீங்களா? That's 4 all the way, beautiful shot. Quickly into position and a very successful sweep brought that boundary. ரெண்டு கடுப்பு தான முன்ன பார்த்தேன். That's the end of the over. Just magical batting. Nothing the bowler can do other than watch the ball go all over the ground. Well, the captain's made every effort to try and curb this onslaught, but the batters have had answers for every question so far. They've gone up here. Oh, that's LBW. Starts the over with a wicket. A great innings coming to an end. Brilliant scoring. It was a very entertaining performance, but has to head back to the pavilion. Number 5. Let's give him a round of applause. Goes over the top with that shot. Pushed on the front foot and presented the full face of the bat. bro எனக்குமே சார் தண்ணி சார் வரல. அப்போ இது MJ கேமிங் ஒருத்தருக்கார் அவர் சர்வர் போவேன். வேலரண்ட் சர்வர் போவேன். ரீப்பர் கேமிங் சர்வர் போவேன். அது வேற அப்படியா இல்லை இப்போதைக்கு இப்போ அதில் தான் அதிகமாக இருக்கும். இப்போ ஆனால் கொஞ்ச நாளாக இதில் தான் அதிகமாக இருக்கேன் ப்ரோ. ஏன்னா வந்துட்டு லைவ் போடுற கரெக்டாக இருக்கும். யூடியூப் சேனல் பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்களா? போயிட்டு தான் ப்ரோ ரொம்ப நாள் வச்சுருக்கேன். லைவ் போயிட்டு தான் walk back to the pavilion. நீங்கள் அமுச்சு விட்டா வரேன். Not what you'd expect from someone of this. இப்போ லைவோட லிங்க் அமுச்சு விட்றேன். இப்ப லைவ் போட்டுருக்கீங்களா? ஆமா ஆமா. ஓகே அமுச்சுடுங்க. சர்ப்ரைஸ் பண்றேன். சர்ப்ரைஸ் ஆகும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டேன். சர்ப்ரைஸ் தான் பண்ணுவேன். பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. Skill level. Yeah, big opportunity. They've worked really hard in recent weeks. They should have the confidence to build an innings and get a big score on the board. Oh, nicely done. That's gone fine. This Kohli, right out of the textbook, off the middle, and it flew to the boundary. Hey, for the bro, 4K 3K. Don't always mind getting hit for runs. What's important is focus on getting the next delivery right. Get live, bro. Get live. Brilliant. That'll take some catching. That's textbook. There was no need for the fielders to chase that. Can't afford to go too full again. It does help to switch up your deliveries, just to keep them guessing. Finds the edge. End of the over, and what a beauty it was. Say what you want about the bowling, you still have to hit them. Majestic batting. Sharma, the left arm orthodox bowler, coming into the attack from the south end. என்ன bro? யூடியூபர் தானா? நீ வீடியோலாம் போறத ஸ்டாப் பண்ணிட்ட அப்படியே. That's high. Is there enough? There is.
Add that maximum to the scoreboard. Thank you very much. You give that much width and you are asking for trouble. That was so well timed, it flew over the boundary. லைவ்ல இருக்கா முழுக்க Do they go full? Do they go short? A lot to ponder this delivery after the boundary. சும்மா தான் சுத்தேன் செலவு பண்ணேன் Well, enough leverage there to get a good swing of the arms under it to get it over the rope. STL full Needs form a இல்ல dot bro ball. எனக்கே தெரியல Oh, great shot on the up. Didn't try to hit it too hard. Through the air, but 4 more. Starting to hit their stride. Fabulous piece of timing, and they're into the 20s. Can he come back with a dot ball? அந்த ஸ்டேரோட அடிச்சேன் அதனால தான் கேட்டேன் இல்ல அதுவும் ஒரு காரணம் தான் Shepherd stand and deliver. Holds the pose as the ball Father, goes straight Father, over the Father. bowler. 6 more. Just missed the Another line. 30% Not the worst in the delivery, air, but that was dispatched with interest. Everyone just watched that in awe. ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ தண்ணி கூட குடிச்சிட்டு வந்துடுறேன் ஓகே ப்ரோ முன்னாள் டெவலப்பர் C++, Python, Java. Over the infield with a cracking shot. Well, what a lovely shot. It flew to the boundary. That's clearly not the type of delivery to be bowling here. Bowlers have leaked way too many easy runs in that innings. It's a big total to chase down. You're going to need some good batting partnerships. This is a massive total to chase. You have to stay positive, but the openers are going to have to get at it straight away. There can't be any settling in. வச்சு தண்ணி வச்சுக்கா என்ன பேசுறா லைவ்ல இருக்கிறாரு குணால் மியூட் போட்டு கூட லைவ் ஓடிட்டு இருக்கு எவ்வளவு ஓடிடு சிக்கல் சிறையில பேக் அடிச்சு விட்டுரு ஓடுறான் The bowler looks really confident. நீ குடிச்சு வரதுக்கும் எல்லாம் ஓடி போயிட்டாங்களே Cuts that off well. லைக் பாருங்க மச்சான் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க ப்ரோ கமெண்ட் ப்ரோ லைக் போடுங்க ப்ரோ Edged. பவுண்டரி எட்ஜ் மட்டும் ஒரு பவுண்டரி வேணும் This delivery just needs to be pitched up on length. Too short. 35 பால் 142 அடிக்கணும் அடிப்பாங்களா ஹைதராபாத் போறது வந்து வா Nice shot. இது ஒரு அருமையான பவுண்டரி புரிய வாய்ப்பே இல்ல ப்ரோ சப்போர்ட் காத்தி பண்ணாலும் புரியல 10 for none. Watched it closely out of the hand and hammered that slow ball away to the boundary. The right arm pace bowler is coming into the attack from the south end. Smacks that away. Super shot bro boundary. That is a masterclass of batting. இதுக்கு அடிகள் தேவைப்படுது Dispatches it to the boundary. அப்புறம் என்ன நடக்குது பாப்போம். Might look to go big again here. Boundary. மீண்டும் தொடர்ந்து boundary விட வைக்குது. The ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. Bowler needs to tighten up a bit. அடிச்சா boundary 2 தான் அந்த மாதிரி ஆட்றான். Nicked it. ஐயோ 103 போட்டுருக்காங்க. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Quick single. நல்லா ரன்னிங் bro.
ப்ரோ லைவ் பாருங்க முச்சா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க ப்ரோ கமெண்ட் ப்ரோ Massive outside edge. ஆடடா கிட்டிங் பயங்கரமா இருக்கே Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one. Bro, live Finding the பாருங்க edge. லைக் It's பண்ணிட்டு just a பாருங்க case ப்ரோ of finding the same spot. Eleven runs added there. Hyderabad 21 for none. It's such a massive target. Even dropping off a fraction this early on could be hard to regain momentum. Shepherd into the attack now from the north end. வேற யோசிச்ச பாட்டு வந்துட்டாருல Beats the field with a great shot. பண்றீங்க What a lovely Well, shot. there, Really Bowley good was timing out of the middle and race to the boundary. Glanced away nicely, but fine short, fine leg. Wow, that's missed the lot. லைவ் பாருங்க முச்சா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க ப்ரோ Perfectly timed. A lovely shot off the back foot. The shorter ball having no joy in getting dispatched for 4 runs. That's the over. Hyderabad 32 for none. Duffy, the right arm medium bowler, is coming into the attack from the south end. நல்ல ஸ்கோர் பாப்போம் Nice shot, jumped on the shorter delivery and hooks it away. Should get forward. That was a beautiful shot. Rocks onto the back foot and stabs the ball away. Fielders had no chance. Getting nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. Great shot, pulled straight to backward square leg though. Doesn't beat the infield. Goes over the top with that shot. boundary Doesn't even wait to see if the ball's going to do anything. Onto the front foot, punches it away to the boundary. Patada, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. End of the over. 9 off it. Hyderabad a 41 for none. பாப்போம் Shepherd from the north end. 6 ஓவருக்கு 100 ரன் அடிக்க பாப்போம்
huge. Middle, that's a monster of a shot. Jumped all over the slower ball, only gave them more time to see it and make sure of it. Shepherd shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots. Just need to tighten their areas now. Shepherd too full and gets punished for it. Great shot for 4 more. Overstepped on that occasion. Now have to deal with a free hit chance. Oh boy, that's a maximum. I want to know how far that's gone. Came right off the meat of the bat. That's just silly. The power on that shot is incredible. That's the sort of shot you want to see at a cricket match. I didn't feel there was too much wrong with that last delivery. They just need to keep the ball in the right areas and the rewards will come. Edged. Just got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. Edged it. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. Massive outside edge. Really playing all their shots that over. Very expensive. The right armour is coming into the attack from the south end. Smacks that away through the gap. A lovely shot off the back foot. The shorter ball having no joy in getting dispatched for 4 runs. The last one helped the scoring rate, making their intentions for this innings. They've gone up here. A good innings, weathered some good bowling and scored freely when given the opportunity, but couldn't keep it going and will head back disappointed. Now, great opportunity to prove the critics wrong. Certainly needs to build an innings for the team. Well, now, that could be out. Out of the ground. That's a tremendous shot. Just sailed away. Went after the length delivery. Got plenty of it too. Got it for 6. That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. Big edge. Across the stumps and a flick of the wrist. Wide square leg. Could be 4. Got to get the length right. The line right. It was all wrong. Crashed away for 4. Smashed all over the park. I wonder if the captain will stick with them. Going with spin now. The new bowler into the attack. No, no, no. Terrible shot.
been heaved away and punished over the rope. That's a brute of a maximum. Well, that ball has been hit. It's flown into the crowd. To get that much power coming forward onto the front foot is just ridiculous. Tried something a bit different last delivery, and the captain shouldn't mind that too much. If they get it right, they just might get that wicket. Bang, sent back over the bowler's head. Mid-off and mid-on can only watch as that ball sails into the crowd. Well, these are crucial deliveries. 12 from 2 balls, and maybe there's a bit of a momentum shift. Well, what else do they have in their bag of tricks? Just not much seems to be working at the moment. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. Gone! Played all around that one. What a delivery. They've looked threatening, but can't go on with the job. They'll be annoyed with themselves having gotten out after a start. That's a long way to walk out there just to turn around and walk straight back. They'll just want to get this first run behind them and then push on. Couldn't get it through the field. That's the over. Hyderabad are 82 for 2. With the field spread out, the batters have done really well finding boundaries and running, but the required rate has still climbed. If they can stay the course for the next few overs, they could launch and really attack this total. That's a confident appeal. Can't get that outside the ring field. Massive outside edge. Clever shot, moved across the line of the ball and just clipped it away. Finally won't stop that. It just looks so easy. Gets onto the front foot and eases through the ball. They can just stand and admire that shot. Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Perfectly timed. 10 runs added there. Hyderabad and 2 for 2. Well, you can't fault that shot. Nicely played, and it was 4 runs all the way. Pandya from the north end. Beats the outside edge. Good bowling there. Onto that early. That could be 4. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection.
Reddy has gotten the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. Ticking the scoreboard over really nicely at the moment. Smacks that away through the gap. You just can't hit it any better than that. Drilled it. No chance there for the fielders. Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket's going to come. Power and precision in that shot. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. Pandya is finding it difficult to contain this pair at the moment. My advice would be go back to your stock delivery and then build from there. Good shot, a beauty. There's no need to run for that. Gets onto the back foot and powers that away for 4 runs. End of a high-scoring over. Beautiful batting. After hitting the boundary that many times, there's high confidence out in the middle. Going with pace now. The new bowler into the attack. Great shot. It was a good length to try that, and they did that with maximum results. 6 more. Too much width, really. They're only asking for that to be hammered into the stands, and that is exactly what's happened. Do they go full? Do they go short? A lot to ponder this delivery after the boundary. Onto the front foot. Super shot. Should be 4. Caress that nicely through the gap to the boundary. Can't afford to go too full again. It does help to switch up your deliveries, just to keep them guessing. Nearly gets the edge. Kumar with a great delivery there. They really need a boundary, this ball. Big edge. Have to go for it now. Gone! Oh, that's a bit unlucky. The trudge back to the pavilion. A disappointing display in the end for someone with such batting skills. This one goes down as a fail. Number 5. He's got their tail up. Thick edge. That's the match. It looked like too many runs were needed in that final over, and so it has proved to be. Great bowling, brilliant win.
thought from us in the commentary box. It's been an amazing match. Hope to see you again soon. bro. ப்ரோ இதோட லைவை எடுத்து கொள்ளலாம். முடிக்கணும்னு கேட்டால் இன்னும் முடியவில்லை. இது 8 மணிக்கு லைவ் ஸ்டார்ட். லைவ் பார்க்குறவங்க ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. குட் நைட் ப்ரோ.